Day one Islanda Adventure, ma prima ci facciamo un passaggio nella bellissima Copenaghen. Eccoci arrivati. Let's go, seguiteci! She wants to be like the water. All the muscles tighten in her face, buries her soul in one embrace. They're one and the same, just like water. And the fire fades away, but most of every day is full of tired excuses, but it's too hard to say. I wish it was simple, but we give up easily. You're close enough to see that you're the other side of the world to me. And on comes the panic line, holding on with fingers and feelings alive. But the time has come to move along. And the fire fades away, and most of every day is full of tired excuses, but it's too hard to say. I wish it was simple, but we give up easily. You're close enough to see that you're the other side of the world. Can you help me? Can you let me go? And can you still love me when you can't see me anymore? And the fire fades away, most of every day is full of tired excuses, but it's too hard to say. Buongiorno, ci troviamo finalmente nella parte interna dell'Islanda, abbiamo lasciato le città, cambia anche la condizione meteorologica, cambia il clima e vedete alle mie spalle i nostri van, uno mio e il secondo là, quello di Michele. Oggi si incomincia una lunghissima giornata itinerante, geyser, cascate, abbiamo circa 350 km da fare, partiamo, sono le 8 del mattino e fino a questa sera più o meno 8 e mezza, 9 saremo tutto il giorno in itinerante a vedere e a scoprire le bellezze dell'Islanda. Seguiteci, ciao! Islanda Adventure, stiamo aspettando lo spettacolo in diretta, l'eruzione del geyser, eccolo! Meraviglioso! Islanda Adventure col nostro itinerario, oggi siamo arrivati in una delle cascate più iconiche, più visitate ma anche più fotografate dell'Islanda. Alle mie spalle la bellissima e imponente, maestosa cascata di Gullfoss. Guardate quanta meraviglia, una portata di acqua veramente incredibile. Ora ci addentreremo in quel sentiero basso per andare in un altro punto panoramico della cascata. Ovviamente seguiteci. Vi avevo promesso di venire qua e siamo proprio all'interno della cascata di Gullfoss. Guardate con quanta veemenza, quanta forza l'acqua scende in questa cascata incredibile. Ragazzi, meraviglia!
sempre più in alto, sempre più freddo. Alle mie spalle vedete dei piccoli iceberg. Siamo qui a Diamond Beach e ci stiamo preparando per andare a fare l'escursione nella laguna glaciale. Seguiteci perché penso sarà molto molto bello. Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Allora, un po' stanchini, giornata lunghissima anche oggi, ma prima di fermarci un'altra chicca per voi. Guardate, guardate, guardate che meraviglia. Questa è Islanda Adventure. Why does my soul feel so glad? Up and down, up and down, up and down. Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Why does my heart feel so glad? Why does my soul Ragazzi, amazing dall'Islanda con Domino Experience!